Anu mama no. Okay, bo mama. Abia lere nyo ani bo sisama. O sisama mi ambora ma ani zurezu neme o. Abia lere nyo ani zurezu. O sisama mi ambora ma ani zurezu neme. Abia lere nyo. This is a meeting that we are expecting to hear from Eze Aro. So I think at this time, if you'll allow me to open the floor for Eze Aro to talk to us, then we'll take it from there. Biko Iyanano Olum. I know. Aro Mamana. Yeah. Work with Mamana. Yeah. Umuayori horihe. Obi dị m ụtọ ukwuu na anyị nwere nzukọ a n'abalị taa. Ọ dị m ezigbo ụtọ ịvụ Umuaro zana mba dị iche iche. Mvụgbala ndị Eze America, ndị Eze United Kingdom, all over the world. Logo in. Ekele dịrị inyi. Anyị nọ nwanaro zanaro na log in. I'm wearing technical issues with the internet. Yeah. Hopefully that's one of the problems we'll have to resolve. So people can work from Aro remotely and have seamless connection to the internet. Biko, I made you to Aro kwo ba oboba kwo okwu. Onwe ndị na-anaghị anụba Igbo Aro. Biko ndị nọ nso tapiara wee ka wo họtatụ. Obobo anyị chọrọ ịkpa tandị na bụ ikwutu nwa ụmụ ihe ole na ole Umuaro kwesịrị ịnụ ntamanya banye na ajụjụ na ọsịsa. Nke mbụ bụ na Chineke merela anyị ihe ebe ọ dị ukwuu. Iwepụtara anyị eze ụgbọ onwe Eberechukwu Oji. Ịkọwata onwe m ndị na-amụtabeghị m, ndị na-avụbekwana gị, ndị na-anụbekwana mgbe m na-ekwu okwu mbụ. Nwa Mazi Oji, Eze Aro Oji, onye chere Aro nta Mazi Vincent Abachia, tam ya na-abata m onwe n'aka. Ndị na-avụbeghị profaịlụ m, ịkọwatụ na m toro n'ala Aro. Gụọ akwụkwọ from primary school, zana mba Isukwato Novim. Zanibo Huga Methodist College Uzakoli. Zanibo Huga Emmanuel College Nowhere. Zanibo Hubai Federal University of Technology Nowhere. Go electrical and electronics engineering. Bayoro Beke. Zana NMPC. Bayoro Shell. Na Aroro Pro Masters. Na electrical and electronics engineering with University of Benin, or masters in petroleum technology na Cotton University Australia. Go my MBA with Warwick University in the UK. Roro with Shell for 22 years. My last work na Oro Shell when a Nigerian LNG. Zanibon Huputa by private practice. Roto with company and at Bonekondo Buawa, na Chikata company and at ND Western. On which you go through Umuaro Onwem, Kandem Madahota Onyema, Umafaro, through na balance, Mana internally, nominally, I hear Basararo, Basara Nademotoku.
agodi ugbu a ụbụba anyị na-akpa n'abalị a bụ onwe ndị nwere ajụjụ, onwe ndị nwere ihe chọrọ ịghọta ma ịmata, anyị akọwarawo kama ọ ma dị mma ikwuturu ndị ọbụla na onwe ihe akwụkwọ agbara n'ụlọ ikpe a sị na ihe gbasara agaza họpụta eze, biko anyị agakwa n'ibe ọhụ maka na nke ahụ nọ n'ụlọ ikpe, kama onwe ihe ndị ọdọ Umuaro chọrọ ịnụ, anyị ma etigba ya ọnụ n'abalị taa. Kwuokwara n'ụmụ aro aga m mmụma, aga m ihe ndị anyị bidoro na-ele ameme n'ala aro ka ala aro dị mma. Taa ndị na ntamanya bata na ụbụbọ anyị na-akpa n'abalị taa, mụ na ndị eze ogo zukọtara, anyị atịkọta isi ọnụ si ndị ihe na ihe na ihe ekwesịrị ime ka ala aro gaa n'ihu, ka ala aro dị na mma. Obi dị m ụtọ ukwuu na mmadụ dum bịara na nzukọ ọhụ woo kwetara na ihe emebila hụrụ anyị dịka aro ebe ọ dị ukwuu. Anyị kwesịrị ime gbalụ ka anyị bido meziwe ihe ndị a mebina hụrụ anyị n'ala aro, ka ebido meziwe ya. Ihe ndị rutere anyị ma oke rutere anyị dịka ndị mmadụ, dịka ndị aro, ekwesịrị iji ugbu a bido haziwe ihe ndị ọhụ, meziwe ihe ndị ọhụ. Anyị si na nke mbụ na mbụ anyị mekpe udo, vụ na udo chịrị n'ala aro, vụ na anyị nọkọtara ọnụ dịka ụmụ aro, n'agbanyeghị aga ihe zaga rute ugbu a. Anyị wụ ụmụnne, anyị dum anyị wụ ụmụnne, anyị wụ ụmụ aro dịka ụmụ bekee, ụmụ aro ụmụ Chineke. Ihe ọbụla aga ọbụla ọzọ aga, ụmụ aro nwere aga m amamihe dị iche Chineke nyere wo ji achịkọta onwe wo, mere ndị mba ji elekwasị anya ihe taa ike n'ala Igbo ma ọ na ebe dị iche iche, asị ka abịawa aro agaghị ahụ kwesịrị ịdị gaa n'ihu. So nke mbụ udo maachị n'ala aro, onwe ihe ndị anyị kwesịrị ime iji vụ na udo chịrị n'ala aro. Nke ahụ ihe mbụ anyị ma etinye ọnụ, tinye aka vụ na anyị mere. Anyị na-abaza dịkwa n'ibe ọhụ bịa lewe anya na aga aza achịkọta aro. Ịchịkọta aro dịgba na aga ọ dịgba na iche na-adịchakwa aga ọ dị o kwesịrị ịdị. Anyị aba jiri nwayọọ chịkọtawo ọnụ vụ na ịchịkọta aro za na ezi pụọ na eze ogo, pụọ na eze kindred, rute na eze aro, na ihe ndị ọhụ na-ahazigbara ya ahazigba. So nke ahụ ka ebute ya nwa nkenke iji wepụta dị okwu na nzute anyị taa wụ nzute kwuo, nụrụ, zaa, ka onye ọbụla nwee opoto, onwe ajụjụ nwere nwa ajụọ. Onwe ndị oke mmadụ na aro ahọpụtara ma etinye ọnụ n'okwu agụ, ma bụ onye ọbụla bịara na nzukọ anyị a, mgbe anyị nọgbara si ka anyị chịkọta okwu, ewere obi ụtọ na ọṅụ were chịkọta okwu ahụ. Ndị anyị ndewo. Aro mmanụ. Yeah. Ndewo. Eze Chineke gọzie gị. Ma gịkwa. Ndewo Eze Aro, Chukwu gọzie gị, ikwuru okwu ọfụma. Ngwa biko, Zulu. Yes, I'm with you. Yes, I'm here, sir. So I think now I was in at the stage where we'll bring in the first person that will make a presentation, right? Yes, we are just it. Okay. I think everyone will have Aro Kaneme, and there happens to be one of the 5 people non-Aro proper. I think it's proper for us to start with Mazi Eugene Okey Imuoh from Arochukwu on a line. It's on the line. Okay, Mazi Okey, Biko, over to you. And Biko, we have a total of 40 minutes for 5 people.
Onyema, but I think 40 divided by 5 comes to about 8 minutes each. Or is it more than, yeah, about 8 minutes each. So if you could keep your talk within 8 minutes, bearing in mind that people may want to ask you questions within those 8 minutes. However, Bikun, even though I have say 40 minutes, if I can use my moderator, to say, let's make it 10 minutes. So if you take, say, 4 or 5 minutes to do your talk, then in 5 minutes for people to ask questions. Ano mama no. Okay, bon mama. Okay, so you have the floor. Majesty this evening. I hope you some many land in and I have I am well as I will. Ma over one is well around 10 I buy in the month. I never come to you and soon I'll do well. Your Majesty. You follow now, police is for now. Go for in the scene or the woman or the woman. Actually, as you go out for women, most of them may hide in now police strategy. I jama now. God, two guys. You can't boy, you may take a talk was when last time. You can't bob him, I live behind it to our now. In my river, what are we? In my room, you see our down. Pastor Emeroden, a Christian, Redeemed Christian Church of God. He made the power. No. On any question or comment, na ihe Mazi Onyema kwuru. Ka m zana ya. And don't make the conduct authority on the way to the corner. Oh, Bubakaina. His Majesty, because you were Eze Aro. I will go against I will ending on all that. Okay. Yes, I then don't worry here. I got quite a good question. His Majesty may your reign be long. So, I humble Mazi Sonny, Chief Sonny Arukwe. No. We can't. Moderator. Yes. Moderator. Yes. Please, we should allow His Majesty to take questions. People can then make comment thereafter, please. That's why he's here with us in our midst, okay? He will clear issues for the throne straight away. Then people can make comment. Okay. Please, he's here with us. Mazi Sonny Arokwe when you okay. Since no problem. It's only my opinion. Yeah, because but since that's the opinion, and especially since His Majesty decided to come in, let's give him that honor. And Mazi Arokwe, because I ask you that favor honorably. I accept. Yeah. Mazi ekele m gị na ajụjụ jụrụ. Nke mbụ nda ihe dị iche anyị na-eme iji vụ na udo dị na udo chịrị. Ndị agaghị m aza mee udo a. Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ndị nọ na line na-egetu ihe ọbụla anyị metụgbara. Na meeting nke mbụ mụ na ndị ochie na Aro metụgbara. Ihe mbụ anyị wepụtara bụ ma kpọọ ya committee or program. Anyị kwuru peace
Reconciliation and Unity Initiative. That initiative, I say, in the Nzukaro, biko nyere anyị aka na iji vo na Umuaro nọ n'ibe dị iche iche ọnụ na-eru n'okwu ma ndị kwaidere ma ndị na-akwaide ma aga ọza dị na anyị vuruwo anyị na-wo akpa ọbụbụ ọ dịghị aga okwu zadị ikpiti ama eti ya ọnụ. O doro anyị anya na ọ bụghị na gị na mmadụ bidoro ime udo n'izu olu kama nọ megba udo, kama ọ bụrụ na obi gị siri ike, bụrụ na ị kwetara na udo dị mkpa na n'ime eme ihe ọbụla nọ gị n'ike iji vụ na udo chịrị. Anyị ebidokwala n'ije ọhụụ. Anyị avụla ntụtụ ndị mmadụ anọtụrụla kpaa ọgbụgbọ si na ka udo chia n'Aro. Nzukọ anyị n'abalị taa wụkwa ihe olu ọhụụ eji vụ na onwe ndị nọ n'ibe dị iche iche anyị enwebeghị opoto ikwuru okwu na wụvụrụ m na m bịara kwuoro okwu siwo na udo machi n'ala Aro, ihe ọbụla anyị ma eme ka anyị mee ka udo chia n'ala Aro. So nke ahụ bụ ịza gị nke mbụ. Nke abụọ ịjụrụ mma ebe awada dị n'Aro, mma ebe awada dị n'Aro. Ịchọ ụlọ m n'onwa na baraki, anyị aza baraki gaa awada na ugwu a. Ị na-ajụ makwa ndị si awada. Part of the consultations that we have been doing, or aga anyị za na-asọ achịchịkata awada, ịchịkata udo n'Aro, wụ anyị na Eze Ọtụsị wụ onye isi ndị awada. Anyị na-ekwu okwu na-achọ aga ma aza achịkata ihe na Aro ka udo chia n'Aro. So Mazi Ono wụ onye Eze Ọtụsị, onye na-achịkata awada Aro. Nji ohere a na-ekele gị na ajụjụ ị jụrụ. Nke ọdọ wụ dịka onye ọdịn pastọ ma gapụ awada azala m ajụjụ ya ntụtụ mgbe amụmafọ Aro, ahụ m Eze Aro, ọ dịghị ebe nọ n'ala Aro ma agapụ. Nke ahụ awụghị ihe ọbụla na ị gara awada na ị ga awada awụghị ihe mere ụka gị nwa Chineke. Ihe ndị a wụ vestiges of our custom and culture which we need to respect and preserve. N'agbanyeghị nke a, ekwuola m mgbe dị ntụtụ na ewu nwa Aro wụrụ nwa Chineke, wụrụ pastọ ma ọ wụrụ Christian, apụtaghị na ihe gbasara omenala na ịma tuvia na ịma agbasasị ya na ime emebi ya ihe dị agọ. Akwụkwọ nsọ si nye Siza nke wụ Siza, nye Chineke nke wụ Chineke. Azala m ajụjụ a ntụtụ mgbe, kama mgbe ọbụla a jụkwara ya, anyị akọzie ya, dozie ya ka ndị mmadụ ka o doo anya. O doro anya na anyị wụ Umuaro, ihe ziri ezi n'Aro anyị emezie ya emezi, nke na-ezighị ezi n'Aro anyị asị ka anyị kwụsịtụ ndị nke ọhụụ na-ezighị ezi. Aro mma mmanụ. I am proud of my king. Wow. Yeah. Ndewo. Long life, my king. Moderator, can I say something, please? Can I say something, please? Your Hello? Highness, Ndewo, thank you so much for Ihigwarani. It's very much appreciated. And I want to say this, please. In as much as we are giving him the floor to answer questions, please, I'll be very much against putting him on the spot. If we see any question that is controversial or something that is not respectful, please let's move on and leave that question.
He is our king. To give him the honor that he deserves. Thank you. Thank you, Mazi. Okay. I will not notice it. The last person that spoke well, and it's okay for me as long as people continue to be cordial. For Onya Kucha, Onya Ozekwe, I'm fine. But if we get to a point where somebody finishes talking, Onya Ozoku, will have to mute people. So right now I'm saying that interaction there was excellent. It did not interrupt anything and everybody heard it. So that's my way of saying I'm not gonna be calling people one by one. Onya no ihe okuru. Onya ahụ kwucha, ịchọ itinye ọnụ, tinye ọnụ. But if it gets rowdy, we'll start muting people. Is that okay with everybody? Yeah. Okay, now, go ahead. Yeah, I wanted to add, this is FAK Frank from San Francisco. Eze, I personally was so much impressed with that answer that you gave, because not only that now, because being a queer, I was looking at your face and I was seeing the truth. And this is one of the things that now further about. So, because thank you very much. And because most of the moderator is so I don't have any question done. I thought now being a kuku so we're thinking that now kind of I don't know, but it's too early to lay down what is it that Mazi Aro. Are you working in addition with Nzukaro together and also with the government? Aro, you know, security wise, developmental wise, all those things maybe maybe in the Chareno. I got it. Thank you for that. And Bikon, everything I say is just a suggestion, not a dictatorship. Eze Aro is here with us today, and I could see he's very patient and ready to be with us all through. Manunu Cheta, when we started, we said 40 minutes for these people here, make comments, then Enya had time. And if you notice, there's going to be 5 people, and we extended it and said 10 minutes for each of them. But as you see, that first one has taken us, including Eze Aro's response, has taken us to probably closer to 17 minutes than 10. So what I'm trying to ask is, should we, including my friend Nona San Francisco, I got this question Ojuru now. Do we want to have people hold off on their questions, or even if they ask the questions, if somebody will take note of the questions, and you know, from these 5 people, because some thoughts may become repeated. So let's hear from those 5 people and know that we are done with that segment. Then we can go back to Eze Aro to address those things. And then we'll continue to the general questions. Is that okay with everybody? That's yes, right. Proceed. That's right. Yes. Okay. Great moderator. That's Thank you very very much. Okay, because the next person I'd like to call on Lagos. Before I be America and the UK. So the Mazi Fred is not ready. Mazi Fred is not ready. Okay, so if he's not ready, let's go to Adaukwu Alaezi in Dallas, suburb of Dallas. Adaukwu, they ready? Hello, Adaukwu. Yes, they ready. Good. Okay, go ahead. Eze Aro, it is my delight to congratulate you
Nsim kelegi for accepting to serve Arochukwu community. An easy thing for a young man of your age to accept. Ndewo, Imele, we are grateful. Comment nke mbụ nwere gbasara ihe ndị bi na diaspora, particularly ndị bi na US. A lot of people Umuaro bi na ali bekee na-ata afụfụ woruo ọrụ n'ụtụtụ woruo n'okori arụọ na mgbe abalị arụọ na weekend to make ends meet and to save money. A lot of inflow, about 20 billion per annum, naga from US to Nigeria. It's an estimate. And Umuaro contribute to these statistics. And a lot of Umuaro na chokwano, just like in Dodo, to bring money home and invest. Akuruno, oya nekuya. Nsi kam jụọ Eze Aro, ma ha na ha eche ihe o nwere ike ime ka ha nwee ike ime encourage Umuaro a. Ha welata ikpere a wotara afụ rụọ. Ka wo welata ya n'ali Aro. Ka eme invest n'ali Aro. Instead of ịgawa neighboring cities dịka Owerri, Umuahia, Port Harcourt, ma Uyo ime invest. Nke ọhụ contribution nke mbụ m chọrọ ka Eze Aro ma onye chọkwara itinye ọnụ tinye. Nke ọdọ m nwekwara unu abịa hụ na Aro ugbu a ọtụtụ ụmụrịma anyị maka adị m concerned. Abụ m a daughter, abụ m a wife, abụ m a mother and a grandmother of many. Enwere proliferation of drug use and abuse in our kingdom. And this has been fueled by the incidence of cultism in our community. Enwere who programs anaghị eche palace meji may initiate inyere ụmụrịma aka so that they don't go that route. Maka ọ dị mkpa ukwuu ụmụrịma anaghị abịa ugbu a ọ ha nwa in few years ha nwa o future Arochukwu nwere. Ihe ọdọkwa nọ m n'obi m chọkwara ịmanye aka o pattern nọbe na-develop in the last few decades. Ọ ihe mụ na-ekuje mgbe ka mụọla nwa at the age of 11. Hey, Adanne bịakwa kpara nzu mgbe ka mụọ na nwa. Ị na-atọ nkwa na-ele mgbeke ọ bụrụkwa nwata. Ndị anyị na-eme inwe ike inyere ndị ụmụrịma aka to prevent this phenomenon. And akwanụ consequences anyị na-ebu n'obi maka ndị ochie ụja n'aka. Ndị nna ndị Okibiri adị 70 or more na-create problem a. Ndị anyị na-eme to stop these atrocities. Ndewonu, agụ ha m n'olu n'abalị for now. Thank you. Moderator. Yeah, go ahead. Okay, kindly to open now. Go ahead, Eze Aro. Adaukwu Aro, anyị na-ekele gị. Ndewo nna m. Anyị na-ekele gị na
ọnụ ititụrụ anyị n'okwu. Okwu ndị kwutere dị m obi ụtọ ukwuu maka na ọ dị ka ị nọ na meeting anyị na ndị Ezeogo nwere taa, ma nke anyị na ndị security forces nwere taa, ma nke anyị na ndị youth nwere taa. So iji kọwara ndị nọ na meeting anyị, nọ na nzukọ anyị taa, anyị bidoro anyị na ndị security agencies, they are heads of security agencies, and that is all of them. Manda Mio, Mande Police, NSCDC, Wodum, Aina wo Votarata, Apa Obubo, Agamaza, Chekwaro, Maka Kembo, I'm Waptara. I'm Kwesrivo, Nemezri Mezina Alearo with security of lives and properties, in good collaboration with the security agencies. Muna wo votara onwa gara aga, anyị vukwara n'ọnwa nke a, anyị ma avụ n'ọnwa ọdọ, maka anyị ma avụ na agbara mbọ vụ na ihe ichekwa ndụ ndị mmadụ na ihe o liri n'ala arụ na nke ọhụ dị mkpa karịa. Dịka ịza jụtatụ ajụjụ ihe gbasara ụmụ anyị ị na-ese ihe a na-ese ese na nke a na-aṅụ aṅụ na nke a na-akpọ akpọ, drug use n'ala arụ is a menace. Zana meeting anyị na ndị isi ndị security agencies nwere last month. This month, ndị na-achịkwata obodo enyela anyị onye isi NDLEA that have now been posted into our local government. Ọrụ dị ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ evo na enwere program ebe a na-ekwuru ụmụ anyị okwu ịkọwara ihe iyuzu ihe na nwa jide njọ. Nke ọdọ bụ ma ndị na-ere ere ma ndị na-ezukọ ebe a na-aṅụ ihe ndị a, iji gwawo na ihe a megidere iwu ali. Onye aka gọọmenti kpara, onye ahụ aga nga. Ile anya na ihe ọdọ enwere ikwutetụrụ okwu bụ cultism. Ụbụla ihe anyị na ndị security agencies kpara ndị aga ma aza belatatu ihe cultism n'ala arụ. Ndị isi security agency anyị na okwu kwekọtara na anyị ma ekwuru ụmụ anyị okwu, mere anyị na ndị youth ji meet ekwata ndị na anyị kwuru okwu. Anyị na okwekọ na ihe iso otu ọjọọ na ịga ije ọjọọ na nke ọhụ ma akwụsị n'ala arụ. Aga n'ogbu a anyị kwuru okwu na wo ga kwuru ndị ụmụ youth ibewo na ndị eze na ndị ochie nọ n'ala arụ. Anyị ekwekọtala na onye ọbụla aka kpara ọ ga-alala. So were ugbu a nye onwewo ndụmọdụ wepụ aka na ụmụ ihe ọjọọ ndị a niile anyị na-avụgasị na ala arụ. Wee kweta na wo na-aga ime ihe kwuru youth summit. During that their youth summit, ihe ndị a niile ewepụtara na wo ma ekwuru onwe okwu. Onwe ndị anyị ma eweta ma abịa kwuoro okwu, ndị mara ihe gbasara ihe ndị ọhụ dum abịa kwuoro okwu. Childhood pregnancies, cultism, drug use, and other youth crimes. During that youth summit, were hand wega. Nke ahụ na Ibolu, ibe nke ọdọ bụ aga ma aza ka ndị youth na-eme ihe ziri ezi. Anyị kwekọtara Eze Aro Football Cup a na-agba agba mbụ na a ma-ebido ya ọdọ. Ụmụ youth dị very happy na o ma-ebido gbawa cup ọhụ. Ọ bụghị naanị football, other sporting activities that engages them. A ma-ewepụta those programs iji vụ
na youth anyị they engage positively, and we discussed extensively many initiatives and programs that youth anyị ma they engaged in. Equity through diaspora investment. Foundation diaspora investment is security na Aro. So I want to feeling in a would be safe. We're feeling an investment would be protected. I'm not on the way where a couple na Aro. I'm around say na I'm a mambo basim bike na here security and the government Arokatora basike avuna Umuaro Okeigbo Aro obi eroya ali. Anjo pota ade kuru Umuaro dum no na diaspora. Na here was a new dawn for Aro. And now more than ever before, this is the time for Umuaro to come back and invest in Aro. And I'm Paranka, who na I'm the PGs of Ogodum non Aro na game meeting Easter. And during that Easter, I'm na Umuaro nde Bomadi. I'm na kwa game meeting. One of the main agendas I na get back. When Umuaro an industrialist na libeke or ebobla, Umuaro where akaru akurulo is something we have to implement. All the factory nebe di chanchor kebia roya na aliaro. Ihenda ein para nobobo tandina na ga aina gime. Ọ dị ka rụtụgbala ihe ikwuru aka arịtaghị bụ nwere nke ikwuru ma emetụbeghị aka kama onwe nke m rizọrọ biko ritara m anyị eti ya n'okwu. Ndewonu. Ndewo Eze Aro. Ndewo Eze Aro. Okay, thank you. Eze Aro okwu gị dị mma. Ka anyị ga Lagos or they go ready, Mazi Patrick Asonye. Okay, I can take it from here. Okay, so can you know from Mazi Patrick Asonye in Lagos? Man. Mama. Because I'm taking this on behalf of Mazi Patrick Asonye, who is in his post. Were two questions for His Majesty. The first one, also Umuaro na-ajụ, what type of Eze Aro will you be? Is it Eze Nwankwo, the king that owns the community? In other words, a king that looks after his people, or Eze Nwankwo or her, a king that the community's baby, who would rely on his subjects for sustenance? That's question number one. Question number two, how will you leverage the advantage of having Dr. Alex Chiomoti as governor of Abia State to bring development, both human and infrastructure, to Aro? Ndewo. Ndewo. Nice question. Okay. Moderator, no, Eze Gawanihu. I think that during our pre-meeting, pre-preparation, I anticipated Makamonga Jegun Zukondaro, Jekwenke, USA, and all that. And Anyincha proud on Daru, Manane Wabagara. So I was anticipating a lot of Obagara, and this meeting is going very smoothly. So as I Gani. Ajụjụ ajụrụ dị mma. Nke mbụ, ndị aga m Eze Aro m na-aga egwu. Ọ wụrụ na onye ọbụla mma nna Mazi Kanoji mgbe ọ chịrị Aro. Ma na onwe ihe Mazi ọhụ na-ekwu mgbe dum. Okwu a na anaghị achị Aro achị a na-eso Aro eso.
okwu ahụ pụtara ihe dị iche iche nye ndị dị iche iche. Kama okwu ahụ pụtara na ọbịa na ọchịchị n'ala Aro, Eze Aro ekwesịghị iwu nna m ọha, o kwesịghị iwu onye na-evide ndị Aro, kama o kwesịrị iwu onye na-enyere Aro aka, o kwesịrị iwu onye na-akwado ndị Aro. Anaga Mazi ọhụ zachi Aro. It's actually a leadership model that I personally have benefited from in my career. That if you lead a people, you have to think about how to add value to the people and how to serve the people. And Zana Ageza na chinde mmadu wụ agade mmadu ma za na eme ihe rute n'ebe ị nọ. So ajụjụ ahụ ị jụrụ bụ ajụjụ mmeji okwu Mazi ọhụ za, na ọ bụrụ na o nwee ndị nọ na ọgbakọ anyị n'abalị a mara onye mbụ bụ mama na ihe awa gamza na-achịkọta ihe dum Chineke tiri n'aka ịchịkọta. Nke abụọ ị jụrụ nna ha ọ dị ka m rizọla nke abụọ ị jụrụ nna m. How would you leverage the presence of government? All right. Governor. So The governor. Thank you. Governor, thank you. Ọ dị m ka Chineke vụrụ Aro n'anya karịa ndị dum na anyị nwe nwa anyị vụrụ Aro n'anya ukwu ewu gọvanọ Abia State. Ndị mara Mazi Alex Oti ma Agoza gba mbọ ịfụ na civic center ahụ na Aro gbara ya akwụrụ. Ndị bịara Aro Day na December 2023 mana Mazi ọhụ kwere nkwa na a na-aga ịrụ ụzọ Okobo. I can tell you in good authority the work has commenced. Mazi ọhụ kwere nkwa na ma ụzọ nke nọ n'aka ndị federal government na weme ihe wụmavụ iji vụ na Aro ọhụfịa federal road. Iberibe nke iji connect ya movie na ụzọ nkana o kwekwara nkwa nọ n'ime Aro imezi ime okporo ụzọ nọ n'ime Aro. Ndị nọ na Aro ugbu a mekwuru gị na warụọla ntụtụ ụzọ n'ime Aro iji mezie nke ahụ nke emelere eme. Mekwu na ebe m onwe nọ mụ na Mazi ọhụ na anyị ma avụ na olu na okwu na ihe ụmụ Aro chọrọ n'aka gọọmenti Abia steeti, anyị ma avụ na o ruru Mazi ọhụ ntị anọ mere ya. Nke mbụ dịka m kwuru ntị tụrụ ọnụ security. Onwe ndị nọ na Aro ugbu a mekwuru gị the amount of security deployment that Abia State Government has enabled iji vụ na echekwara ndụ ndị mmadụ na ihe owuwu n'ala Aro. Mgbe m batara Aro na izu na gara aga garịgba vụ ihe wo mewelere already, o nyere m obi ụtọ ebe dị ukwuu. So I have no doubt in my mind that with peace, unity in Aro, na anyị na ndị na-achịkọta obodo, not just Abia State Government but federal government, anyị eweta ntụtụ ihe mmepe obodo wee lọtara ala Aro. Ndewo. Thank you. Dr. Digo, as I want to go check for moderator. No, all two questions. No, but I got a plan he didn't take. Yeah, how do you sustain yourself? Okay, How do you sustain yourself? The ways they depend on the people. I think that was the question you missed. Yes. Okay. All right.
So I think nke ahụ ajụjụ ịza ya atụghị n'ọnụ. Mụ onwe m na ezinụlọ m anyị na-elekọta onwe anyị ọnụ zanike na amara Chineke. Ndị Aro onye m ọrụ si m rụọ mụ na o ma hazie onwe anyị bụ na m na-arụrụ ụwa ọrụ wa na-eme ihe o kwesịrị ime na ọrụ ọhụụ m na-arụrụ ụwa aga ihe kwesịrị ịdị. So ile ya anya ga-avụ na ọzụza ya the agụ kwesịrị ịdị. So we will not be dependent on Aro for our individual and personal survival, but Aro owes me a responsibility for being their king, for the job that they have given to me. They have to live up to their responsibility. Mazi, Eze Aro, thank you very much. I think Nezaria Nkoma Obu Opine Fichimi. And I noticed that somebody was raising their hand, or this is on my screen. Bikonya, raise your hand. Go ahead with your question. Yeah, let me know. Okay, I guess okay, go ahead. Yes. Yeah. Eze Aro, I have a question for Eze Aro. Eze Aro, Your Majesty. Igawu na ni Eze Arochukwu na Abia State. Igawu Eze of all the Aros, not all over the places in the whole Nigeria and beyond. Nda game aza bukata Aro niile because echerem na Eze Aro awu na ni Eze Arochukwu in Abia State. Of say Eze of every Aro community, not the whole world and beyond. Nda game aza bukata Aro niile bo niile no. Anile when sense of belonging. Then because out of them now many of the Aro communities no outside Arochukwu Kingdom, all of them they depend on Eze Aro as their king. That game as Apokota Hanile. Then when you can coordinate here, all because all a very big I'm not putting as a big position. Mother Eze Aro, who none Eze Aro to focus with the whole Eze Aro. Get coordinated both Eze and the other. Each of the Ibia Lesianya. Gahuna many of the Aro communities. Henwegi Eze. Many of them, all few of them, Arochukwu, ndị Aro diaspora one autonomous community. Ego of one, werugi asa. Ihe gosi na they actually depend na onye ọbụla wee zaa Arochukwu is supposed to be their own king, no matter wherever they are. Onye mere wee ji enweghị many kings. So ndị aga ime aza bukata Aro niile mee ka hawo niile nwee sense of belonging na their ancient truth. Thank you. Moderator, ka anyị na-aga n'ihu. Ajụjụ anyị jụrụ dị m ụtọ ukwuu. Ịza ya wụ iji akụkọ ntakịrị akụkọ zaa ya. Iwuru Eze Aro, ma ị chọrọ ya o ma ị chọghị ya. Ụmụ Aro nọ na diaspora ebe ọbụla wo nọ, ụmụ achọrọ gị bịa. Ndị izu ọgụ izuwo nụrụ na enyere m staff of office and certificate of recognition. We were one of the first people gbara m letter iji sị m congratulations. M na-anata letter wo congratulations wo gbanaga ọdọ kwuru m na wo nwere nsogbu na izu ọgụ na mbịa bịa nyere wo aka na nsogbu o nwere na izu ọgụ. Aka na-ekwu nke ọhụ wo gbara m invitation na nwa o Prọfesọ Alaezi Okoro na na-eli ya Friday nke a gara aga na Eze Aro must be there. So, we had to send a delegation because I was otherwise engaged to Izuogu. Duru Ekpa Aro, duru ma ndị ikom ma ndị inyom,
we had about 6 buses or 6 vehicles. Zaro ga that burial. And immediately in Daluru, my friends non Izog bido na send them message. Nanda Rabela Dawo Biti na Izog na burial emere. Himji were akụkọ Ezaga ajụjụ wo na ewure Eze Aro. At the last count, we have about 300 identified Aro diaspora community. And it's going to be a big part of our responsibility to cut out those diaspora community. These are the ones that we've identified. And more are showing up, by the day. So it's not going to be a small assignment. I'm aware liaison officers who will help to manage the relationship with all the diaspora community. Ijivu na ihe basarawo na Eze Aro na chikwata go kwesịrị ede. Ndewono. Okay, Bikone, even though I'm looking at clock, Manunu Cheta, there is a person they raised his hand in a very Zoom professional way. I hear Chinedu Romeo Oji. Chinedu, I'm sure now it seems like your question is going to be piggybacking on the question that Mazi Okoro asked on behalf of Mazi Asonye. Biko, go ahead, and after that, Biko, now have to go to the other people not on that list. Then we'll come back. Onyo I wanted a fair shot for Eze Aro, even more on when can again. We've got a question no much or from Ojari standpoint. Ngwabiko, go ahead. Okay. Ndewo, Your Majesty, Ndewo, Umuaro, Avamza Chinedu, Romeo Kano, Oji Abmonyatani, everyone na Abuja. So, straight to the point, in fact, I wrote down my question so that I won't forget. Number 1, Your Majesty, I want to know what will be your plan for tourism, Arochukwu. Knowing that fully well the placement of the kingdom when it comes to tourism attraction. Any plan for it? That's number 1. Number 2, somebody adjourned already. Politically, Arochukwu seems to be somehow laid back politically, and that will count because of our number, and so many other factors. I want to know also what your plan is, to place us rightly politically in the scheme of things at Abia State. Then 3, this question got a little bit deeper, and I want to stay clear from your earlier observation about the case being in court. I don't want to talk about it, but after the whole court issue, would there be a plan of a laid down process on how the selection of Eze Aro should be? That is written down, not onye puta putueye, and it's not written down anywhere. Would there be a process, laid down so that there won't be issues like this before? In my, years of living, I've seen that position. There's never been any time the position, the process was smooth. So would there be an end to it? Then on a lighter note, Mazi, Nwa-Mazi, please, I want to know who's still allowed in day one? Who's is not allowed? His Majesty, shall he take that one? It's a mouthful of questions. Can we take the original people first? Then we'll note this. Very good. Yeah, I was going to say we'll probably come back to this. Yeah, because I think we're kind of losing control if we don't do that. Thank you. Okay, because now let's go to
Mazi Onyemobi, Columbus, Ohio. Ndewo, Your Royal Majesty. Nwa-Mazi Onyemobi Anyiwo. I have two questions for you. The first question is, how do you intend to engage the Umuaro diaspora, particularly those of us born outside of Nigeria, in contributing our skills and expertise for the development of Arochukwu Kingdom? Some of us can offer training, others can provide consulting, or even things like finding grants and investments. Ndewo, ka m jụọ, m nwere Igbo zaa ajụjụ a, ị ma aghọta? His Majesty, biko were bekee. Ka m were bekee maka na. Were bekee zaa ya o. So thank you for your question. The question is, how are we going to mobilize Aro diaspora, particularly the ones that are born overseas, to bring their skill? So we will have from the palace liaison, I'm just using that word liaison, persons for most of the diaspora communities. So we will have someone who will be interfacing with the palace for people in the US, or maybe in several cities in the US, different people. Someone who will be interfacing between the palace and people in the UK and in different places. And the reason why we think that will work best, exactly what you say, is when we have programs that is originating from Aro, for which we need to tap into your skills and your experience. Someone have to make that translation, and someone have to help us to reach you and to explain how you can contribute. As I speak, we are developing positions or jobs, and we are looking to fill positions with people who will work pro bono, of course, for those liaison positions. So if from this call tonight, and from what I hear, just the sound of your voice, you look like one of those liaison persons that we are looking for, please, as soon as we drop out of the Zoom, kindly get across to me, because we really need committed Aro sons and daughters in diaspora who is going to participate. But I can tell you already that our sons and daughters in the city of Houston, they've reached out to me. They organized themselves. They put together a program which they call Echoes of Culture. And they are looking to promote Aro culture in the city of Houston. And in the proposal that I have seen from them, they intend that when I visit Houston, we will have opportunity to visit the mayor of Houston and speak to the mayor of Houston about our custom, our culture, and our tradition. Give him a piece of Umuaro to connect that city with our city, considering that we have so many Aro sons and daughters who are making very solid contributions to the city of Houston. I'm just using that as an example, yeah, of what is possible. And my expectation is that, you know, with what the folks in Houston are doing, people in other cities will do the same once we have these liaison persons who will put together what they believe will be the opportunity to connect the Aro throne and kingdom with the cities where they live. And what I say to people is that it's important when they know that you come from a kingdom, you earn yourself some measure of respect where you are. They know that if they treat you badly, somebody's going to pick up a phone and call them and say, why is that happening? So I think that's why it's important that, you know, we establish this liaison and this relationship, but it will be driven primarily by yourselves who are in those cities. As you can understand, we will be busy with Aro, and you will have to help us to manage all those networks and relationships with other cities.
I hope that answers your question. Yes, thank you very much. The second question is, how can we improve Arochukwu's online presence? And by that, right now, if you typed in Arochukwu, you may get a small smidgen of our history. Most of the time, it's not even correct. And then a lot of people talking about us, but very little Arochukwu in our own words. Secondly, part two of the question is also better document Arochukwu history, culture, and customs. This document, video-wise and written down-wise and whatnot. Thank you very much. Thank you. I really think that many of you in this call, it looks like you were in our meeting today in Aro. Because one of the things we discussed was that we're going to have an Eze Aro library. And the purpose of that library is to collect, curate, and create our historical documentation and use multiple media channels to promote Arochukwu culture. Books, live theater, movies, social media, thank you very much. multiple media channels to promote Aro culture. If you live in Nigeria, and I think those who live in Nigeria, they know that we have sustained very strong campaign to promote Aro culture. If you go to YouTube and just type Aro, you will see the volume of materials that we have put out, documentary about Aro and so many things that we have done within a very short period of time. And we're going to 10x it, very quickly. And you're going to see all those efforts, begin to show up. Essentially, if you are on this call and you are an Aro person who is in media, in movies, in the arts world, we will really encourage you to reach out, because we like to tell our stories by ourselves. And what we said to the elders who were at the meeting today is that we are going to organize so that they have our young people who are, tech savvy, will come and record them, tell the authentic Aro history, and they transcribe it to from voice to words, organize it into volumes and things that we can use to keep our records and our history going forward. That was discussed today and agreed. So essentially what I'm saying to you is that the work has begun, and we'll love to welcome more people to be a part of this great effort. But thanks for raising it. Truly appreciate it. Thank you very much, His Majesty. On the note about Mazi Onyemobi, I can assure you that I only met him yesterday. And then based on the question he asked today, you already have one of our younger people who is very enthusiastic. It's a matter of engaging him the proper way. And just before I go to the last person, I want to acknowledge Chinyere Eke Okoro. I see your hand up. Don't worry about it. Let's finish with the main part, and you'll be the first person that will ask your question next. So for now, Nwa-Mazi Onyemobi from Dublin, United Kingdom. Biko, are you on the line? Hello? Nwa-Mazi Onyemobi from Dublin, are you on the line? No, it's like he was having issues. He tried to join in. I don't know if he did eventually. Okay, somebody who is in touch with him, if you can call him on the phone and do like Dr. Azubike Okoro did, if you get his question later on, but in the meantime, we'll continue.